Okay, so one வந்து the diversity and uniqueness, இன்னொரு ancestral memory இருக்காது. அப்புறம் third thing யாரோ சொன்னாங்க, definition, to define yourself. சொல்லியாச்சு. அப்புறம் what is the connection between what we've discussed throughout the morning and what I'm asking now? அப்புறம் அந்த class அந்த group அந்த ஒரு privilege. என்ன privilege? Also geographical எப்படி? Say Kanchipuram silk. It's all a GI mark. It has got a GI mark. Kanchipuram silk, not too orange. Like or like no other trademark. So the government has deemed it important enough to trademark it. Why? ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரில ஒரு முக்கியமான எலிமெண்ட் இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு காலையில பேசினதுக்கும் இப்போக்கும் என்ன கனெக்ஷன் சொல்லட்டுமா? Okay, otherwise we'll become monochromatic, right? We'll become a single large industrialized identity as opposed to having. Okay, but that is sometimes acceptable to people. They're saying it's okay. For instance, most Dalits argue that I don't mind giving up my identity because I would want to become a So what's your question again, please? My question is even on paper. So you guys can continue because you're all going live. Maybe in the community ki upload trademark kodutharu, they belong to an upper. No, Not really. What does it mean? Not really. It may be also region. Like for example, Kolhapur chappals. Yeah. Okay, are world famous now. People in Kolhapur alone do it. Yes. Okay, it's not. Now if we industrialize Kolhapur chappals, but it's only the craftsmen who are actually entitled to, and in Kolhapur that they're entitled to make those chappals, right? Why? Can you because it's, I mean, not entitled, But that is a moral entitlement. That is not. Correct. It's a morality la thukki kuppela podu. If you industrialize it, it won't have any value anymore. That is also value, morality. Can you rephrase? Give me a tangible. Give me another. Can you repeat your question? Why should we preserve certain identities, or why has the government deemed fit? That's a very good example. Deemed fit to trademark certain identities. if not we lose ourselves. இல்ல actually other countries they claim the Yappa, romba simple. It is economically viable for the country. Whether it's for the community or not, it's a different story. There is a market. The country has created a market for silk sarees. The individual weavers affect பண்ணது அது வேற விஷயம். Even for Idlis now there is Yes, they're trademarking Idli. So ஒரு நம்ம காலையில பேசின விஷயத்துக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் connection. When I'm asking why you should preserve certain skill-based identities, most identities have a skill. Okay? அதை ஏன் preserve பண்ணணும்னா to escape the ambiguity that an industrialized economy is going to bring on you and to survive the exclusion. அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது காலையில எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். ஏன்னா மெக்கனைசேஷன் வருது, அது வருது, இது வருது. அக்ரிகல்ச்சர்லயே 5 பேர் சேர்ந்து செய்யற வேலையை ஒரு ஜேசிபி வச்சு ஒரு டிராக்டர் வச்சு செய்யறோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கிற நேரத்துல ஸ்கில்டா நம்ம ஒரு கலெக்டிவ் கம்யூனிட்டியா செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும். அதுக்கு 2 மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் that you can argue with the practical sense and with the government on the policy level. என்னன்னா ஒன்னு, it is possible to create an economic market for those things. For instance, handicraft. இல்ல நம்மளோட இந்தியன் handicraft நீ எங்க வேணா வைக்கலாம். It will sell. இப்போ அந்த கர்டன் பின்னாடி போட்டுக்கிற கர்டன் அந்த நடு பீஸ் இருக்கு. Okay, that's embroidery, hand embroidery. It is very expensive. same with the Madhubani painting. Anything done by hand is expensive. Why can you not? நம்மள வாங்குறோமே. இத எங்க இருந்து வாங்குறோம்? அக்கா இத எங்க இருந்து வாங்குறீங்க? I bought it from a shop. ஒரு கடையில இருந்து வாங்குறோம். அந்த கடைக்கு யாரு? No, meaning I didn't buy it from the weaver. That's what I mean. அத வந்து ஆர்டிசான் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கும் அந்த ஷாப்ல இருந்து வாங்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இல்லையா? ரெண்டாவது விஷயம். ரெண்டாவது ரீசன் that you can argue. இந்தியா வந்து வெளிய ரொம்ப
பெருமையா மாத்தட்டி சொல்ற ஒரு விஷயம் we are a cultural nation. We have rich culture, we have heritage, we have tradition, Nation statehood. nation state. But imagine in 40 years from now, our tourism is fast developing. 7% of our GDP contribution has been because of our tourism. It is a big percentage considering all the other minute ones. Okay. எதுக்காக tourism India வராங்க? Are we like Europe where we are grand and beautiful? Some parts of it. Are we like America where there is abundance? Tradition. They come because they are sold on that culture. Correct. They want to see the colorful skirts and the turbans and the singing and the dancing and the weaving and all of this. For example, And the elephants and the people traveling on elephants. Let's not Exactly. forget. They actually think that the streets are filled with snake charmers and people travel on elephants. I'm not kidding. In 2016, American people still think we are all traveling on camel backs and elephant backs. My students always ask me. So, அப்படி இருக்கும்போது in 40 years from now if we have none of this, will we be okay with it? No. Incredible Gujarat ads பார்த்திருக்கீங்களா? யார் வருவாங்க? அமிதாப் பச்சன். அமிதாப் பச்சன். எங்க நின்னு பேசுவாரு? மார்க்கெட்ல. Ranika Vav. ராணிகா வா. அப்புறம் பின்னாடி என்ன தெரியும்? உதய் அந்த அந்த பேலஸ் palace, அந்த அதான் palace தான் தெரியும். Gaikwad Palace. The beautiful dresses, skirts. Yes, and the lovely saris. Have you seen the women in dancing? Yeah. They are a traditional nomadic community roaming the deserts of Thar and the Kutch region. Okay, they are a Mirasi community. Okay, they beautiful hand embroidery. Beautiful hand embroidery. I can't even explain to you how beautiful it is. Look, this is just but a very small example of that. Okay, இந்த மாதிரி ஹேண்ட்னால செய்வாங்க. அது மட்டும் இல்ல, they are dancers, they are musicians. Okay, அவங்கள வச்சு ஆட் எடுத்தாச்சு. கட்ச்ல சுத்தி சுத்தி டான்ஸ் ஆடுறாங்க. That area has been industrialized. The industrial corridor is cutting straight through their village. They are going to be displaced. அவங்க பாடுற பாட்டுல இருந்து போட்டுக்கிற துணிமணி வரைக்கும் it's dependent on that geographical presence. Once they move out of there, they don't have the necessity to wear the clothes they are wearing or sing the songs that they are singing. அவங்க பாடுற பாட்டுல அந்த மண்ணை பத்தி அப்படியே தெரிஞ்ச விஷயங்களை பத்தி 40 years from now if they are living in I don't know Ahmedabad streets in a slum, why would they teach their child about Kutch? Correct. So the child won't know. பாடாது. அது பாட்டு ஒரு சினிமா பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோம். Nothing wrong in that. But we will lose that culture. 20 years from now we lose that culture, but we will still cherish the antiquity of Amitabh Bachchan's ad. How beautiful ad பண்ணிருக்காங்க. Amitabh Bachchan will still be there. He will still walk around with his beautiful shawls. Because they'll be sold in Emporium in premium price, accessible only a few who can afford. Yes, it's true. Why aren't we talking about this? Incredible India ல விக்கிறதெல்லாம் அவங்க பேரை வச்சு. வெறும் கட்சிக்கு யாராவது போவானா ஒண்ணுமே இல்ல பொட்ட காடு. சும்மா சூடு. இங்க தண்ணி கிடையாது. யாராவது போவானாங்க? Which is beautiful in the night. இல்லன்னு சொல்லல ஒரு ராத்திரிக்கா அவ்வளவு தூரம் போய் எதுக்காக போறோம்? We are fascinated by that culture. We have a moral responsibility and equally an economic responsibility to safeguard these cultures. Beautiful. And these practices. Adinala, I often have, as much as of a socialist as I am, and as much of an ardent supporter of all these empowerment processes, நான் என்னோட தலித் நண்பர்கள் கிட்ட பேசுற விஷயம் எப்ப பார்த்தாலும் இதான் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கோம். உங்க ஐடென்டிட்டி விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. நீங்க தலித்னு சொல்லிக்கிறது இட்ஸ் வெரி குட். நானும் சொல்லுவேன். என்ன முடிஞ்சா என் பிறவியை மாத்திக்கணும்னு நான் சொல்ல தயார். ஆனா உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி அதுல இருந்து எலிமெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு நீங்க யாருமே எதுவுமே இல்லாம போயிடும். Everybody will be a factory worker. Everybody will be a sewage cleaner. Everybody will be a street sweeper. ஏன்னா நான் சொல்றேன், I write it down, the most menial of jobs will be the only manual jobs left for us once we have completely mechanized.
இன்னி வரைக்கும் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் பண்றதுக்கு ஒரு மிஷின் இல்ல ரிப்ளேஸ் பண்றதுக்கு. ஏன்? டெக்னாலஜி இல்லையா? கம்ப்யூட்டர் வச்சு சந்திரலோகத்தை வரை போயிட்டு வந்துட்டோம். சாதாரணமா ஹியூமன் வேஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளால ஒரு மிஷின் செய்ய முடியல. ஏன்? There is no will to do it. There is no political will. There is no social will to do it. We will not do it. That will be the only job left for us if we keep giving up our skills. And the jobs are mechanized pandra, it has a dignity in it. There's no, people believe that there's no dignity in man. Skillful, dignified jobs alla mechanized pandra. Leather products. Ipo Gujarat la nadakudhu and the uprising. Edinal nadakanum. Who gave me the right to teach me first of all? Second, அதுல டிக்னிட்டி இல்ல, நீ செய்யறது தப்பு, நீ செய்யறது அசிங்கம், என்னோட கோமாதாவை நீ கொலை பண்ற, இதெல்லாம் these arguments need to be thought of. Akka, but aren't they doing it with already dead cows? So how can you put a blame on me that I've already killed your cows? Yes. Did you kill it before for me to take it? Anyway, saying the dead cows, they are not killing it actually. Even if suppose they were killing cows, are we placing a morality on it? So there was this news. You're talking about killing rats. Yes. Oh, mosquito bats. Mosquito bats. So, The electrocuting mosquito bats. In the biological life cycle, it has to go on. Okay, environmental life cycle must go on. இத்தனை வருஷமா, இத்தனை செஞ்சுரிஸா அந்த ப்ரொஃபஷன் இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு நேத்து இல்ல. இன்னைக்கு என்ன திடீர்னு மொராலிட்டி உனக்கு? சரி, அதுவே இருந்தாலும் அதை பேசிட்டீங்க, நம்ம ஆம் ரெபெலியன் தப்புன்னு பேசுறோம். இஸ் திஸ் நாட் வயலன்ஸ்? ஒருத்தனை பாம்பு போட்டு கொன்னா அது டெரரிசம். அதையே அவனை அடிச்சு கொன்னா, அவன் மேல ஆதிக்கத்தை அமர்த்தி கொன்னா அது டெரரிசம் இல்லையா? What is the definition of terrorism? If you terrorize me, if I am terrorized because of you, it is terrorism. அடி வாங்குற போது don't you feel terrorized? Flogging is extremely traumatizing. ஒருத்தரை வந்து முதுகுல அடிக்கும் போது it's traumatizing. யாராவது வாங்கிட்டீங்களா அடி? It is traumatizing. கூப்பிட மாட்டேங்கிறோம். அதுவும் ஒரு social construct. We need to think of everything on the same scale. There can't be double standards. So cultural identities பத்தி பேசும்போது இந்த மாதிரி individual identities காப்பாத்துறது ரொம்ப முக்கியம். இதை எடுக்கும்போது அதை வந்து லாஜிக்கலா நம்ம see, for instance, I spent so much time with Akka talking about her research. Most of her students will know this. இந்த தேவதாசிகளை அபாலிஷ் பண்றதுக்காக, அவங்களோட பிராக்டிஸ் அபாலிஷ் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்த லா அவ்வளவு முட்டாள்தனமான ஒரு லெஜிஸ்லேஷன். நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. சரி, இருக்கலாம், ஓகே. ஒரு காலத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை பொசிஷன்ல இருந்த அந்த தேவதாசி கம்யூனிட்டி, எம்பவர்ட் விமன், ஓகே, அவங்களுக்கு லிட்ரஸி இருந்திருக்காம இருக்கலாம், எஜுகேட்டடா இருந்தாங்க, அவங்க கம்யூனிட்டி பத்தி எல்லாம் தெரியும், ஃபைனான்சியலா இண்டிபெண்டன்டா இருந்தாங்க. அதெல்லாம் இருந்தது போய் நம்ம மெதுவா when we brought in, when colonialism happened, when we started dissolving our patronage, அந்த patronage-னா என்ன அர்த்தம்? patronage-னா என்ன? Heritage இல்ல, patron. Who is a patron? Support some Actual translation yajama. எஜமானத்துவம். ஆனால் வந்து அது எஜமானத்துவம்னா எம்ப்ளாயர்னு ஆயிடும். ஆக்சுவலி பேட்ரனேஜ்ங்கிறது வந்து Someone who admires what you do. இல்ல somebody who supports financial support, இல்ல support everything, social financial support. social patronage எடுத்துறீங்க, அதுல இருந்து எகனாமிக் ப்ராஸ்பெக்ட் போயிடுச்சு. Obviously there was some strength இருக்கலாம் அந்த கமிட்டி இருக்கலாம். பட் அதுல வந்து ஓவரால் மாரல் ஒரு क्वेश्चனை கொண்டு வந்து நீ அந்த ஆக்ட், அபாலிஷிங் ஆக்ட் எடுத்துட்டு வரும்போது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? அதை நான் அபாலிஷ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் யோசிக்க வேண்டாம். அவங்களுக்கு ஒரு வழியை பண்ணிட்டு தான் அதை அபாலிஷ் பண்ணணும். ஒண்ணுமே அப்படி எதுவுமே பாப்பர் மேல கொண்டு போய் அதை அபாலிஷ் பண்ணியாச்சு. அடுத்த செகண்ட் எவ்ரிபடி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் கிரிமினலைசிங் them. அவங்க செய்யற வேலையை கிரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டாவது அவங்களுக்கு எந்த விதமான எகனாமிக் சப்போர்ட்டும் இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க. மூணாவது அவங்க ஆல்ரெடி வல்னரபிளா இருக்கவங்க இன்னும் வல்னரபிளா ஆக்கிட்டாங்க. அந்த பெண்மணிகள் தனியா ஒரு இடத்துல தங்கணும்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லாம, எகனாமிக் சப்போர்ட், சோஷியல் சப்போர்ட் இல்லாம எப்படி தங்குவாங்க? ஆப்வியஸ்லி அவங்கதான் முன் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு காரியத்தை
சில பேர் செஞ்சுட்டு இருந்த காரியத்தை பல பேர் செய்யற மாதிரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டேன். யோசிக்கவே மாட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய லாஸ் இருக்கு. கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டியை காப்பாத்தாம அவங்களுக்கு என்ன, இப்ப நர்மதா வேலியில ஒரு ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி, அவங்கள பத்தி யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறோம். மச்வாரம்னு சொல்லி ரொம்ப பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி, ஒண்ணுமே இல்ல அவங்க கிட்ட. அவங்க மீன் பிடிக்கிறது தான் அவங்க வேலையா இருந்துச்சு, அதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். ஏன்னா டேம் கட்டின உடனே அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் தி ரிவர் ஹஸ் பீன் கட். சோ அந்த ஃபிஷ் இல்ல. 50 கிலோ பிடிச்சிட்டு இருந்த இடத்துல 5 கிலோ கூட பிடிக்க முடியல. அவங்களோட இண்டிஜினஸ் டெக்னிக், அவங்க செய்யற அந்த மர போட்டா இருக்கட்டும், அவங்க செய்யற அந்த இதுவா இருக்கட்டும், எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. பசங்க கத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வேற வேலை இல்ல. We are inducing them to become thieves because they have no other way. இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க, ஒரு நிமிஷம் நான் அட்ஜஸ்ட் எல்லாரும் சொல்றாங்க, ஐயோ இந்த கம்யூனிட்டில திருட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏப்பா மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தவன அவனோட தொழிலை எடுத்துட்ட, அவன் வீட்டை அழிச்சுட்ட, அவனோட மொத்த கிராமத்தையும் சப்மர்ஜ் பண்ணிட்ட. அவனுக்கு என்ன வழின்னு யோசிச்சியா? எதுக்காக? I'll tell you, அந்த டேம்ல இருந்து 40 lakh liters of water per day is being consumed by one Coca-Cola factory. There are 2 there. 40 lakh liters. யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா? ஒரு ஸ்விமிங் பூல்ல எவ்வளவு தண்ணி இருக்கும்? ஒரு உத்தேசமா சொல்லுங்க. 10,000 liters ஒரு பெரிய ஸ்விமிங் பூல்ல. நீச்சல் தெரியாம இருக்கிறவன் உள்ள போட முழுகவே மாட்டியா? முழுகிட்டியா? நீச்சல் தெரிஞ்சாலும் 10 மணி நேரம் கையை காலை உதைக்கணும்னா முழுகதான் செய்யும். Imagine 40 lakh liters of water. 40 lakh liters of water for one factory. அந்த Coca-Cola அவன் குடிக்கல, அவனுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்ல. அந்த மச்வாரம் கம்யூனிட்டில குடிக்க தண்ணி இல்ல. நர்மதா was one of the most pristine rivers. அழுக்கு அப்படியே இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டா முதக்குது. It's become brown. Pure. அப்படியே எடுத்து குடிப்பாங்க. மீன் எல்லாம் செத்து போச்சு, மனுஷங்க செத்து போறாங்க. யாருக்கான அந்த டெவலப்மெண்ட்? Coca-Cola ஃபேக்டரி யாருக்கான டெவலப்மெண்ட்? எத்தனை பேருக்கு அங்க வேலை கிடைச்சிருக்கு? இது எதுவுமே நம்ம क्वेश्चन பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதோட அவங்களோட கல்ச்சரல் ஐடென்டிட்டி ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். சாவடிச்சிட்டோம். அவங்கள மச்சவாரோன்னு நின்னு கூப்பிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. லேபர் கிளாஸ் கூப்பிடணும். சொல்லுங்க. Why is development equivalent to patronizing corporates? Okay, good question. I'll answer that. So, Why is development? Can you repeat that? patronizing corporates. Right. Okay. Yeah. இப்போ இந்த மாதிரி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ், மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ், நேற்றுக்கு மூவில பார்த்தோம், these people don't even have ration cards. இப்போ similarly, do they even have a community certificate? So that இருக்கிற கொஞ்சம் advantages provided by the government, will they be able to avail that? Yes, so they have something called caste certificate. Okay, எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு caste certificate கொடுக்கும். I'm going to show you a film, a short clip by BBC on snake charmers in India. Okay, எப்படி snake charming வந்து ban பண்ணிட்டோம். I mean, we banned snake charming. Mainly people who are ignorant, like for example, recent ban of Jallikattu. It's still doing it. It's still No, but people refuse to give up their cultural identity. They'll fight till, you can see how in front of our eyes, cultures, the indigenous people fight to the last bone, to the last drop. See, this year that Jallikattu was banned, yet in some communities they defied. But tell me, how many years will they be able to do it? They won't be able to. If there are more... And if they come and deploy police there, if they come and deploy army there, and one day all of a sudden the army starts using force on them, Eventually they will... will... Either that or those people who are standing in the forefront now to fight for it, when they die or when they wither away, naturally the movement will die. So people say, இது இருந்தா என்ன இல்லனா என்ன வயத்துக்கு 3 வேளை சாப்பாடு இருந்து பழச்சா போறோம். So Jallikattu illadnaala, they have, even those who are migrants and who are coming back every year during Pongal time will stop coming. So which means, their entire culture is really coming to a standstill. The identity also is lost. Exactly. So, yeah. So recently, I thought of 2-3 stores which have patronized the handcraft, skilled handcraft person. I don't know how far. See, example GRP, they have employed some handcraft goldsmiths. So
potentially good. Okay, on the face of it, patronage கிடைச்சா போதும். One. ஆனா patronage வந்து exploitative ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். For instance, you're saying these people are making. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஷேரும் ஜிஆர்டி கிடைக்கிற ஷேரும் will be miles. I'm not saying ஜிஆர்டி கிடைக்கிறதே இவங்களுக்கு கிடைக்கணும். ஆனா at least ஒரு அளவுக்கு அந்த exploitation இருக்கக்கூடாது. That is why we cannot become a capitalist state. It can't be all left to private parties. The government must proactively intervene in all these things. There must be government regulations that say நீ ஒரு கடை போடுறேன்னா அதுல so and so number of people employ பண்ணு, அதுல so and so number of people இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஸ்கேல் கம்யூனிட்டில இருந்து வரணும். ரெகுலேஷன்ஸ் பண்றது கவர்மெண்டோட வேலை, அதை கண்காணிக்கிறது கவர்மெண்டோட வேலை. அந்த கவர்மெண்ட் கேள்வி கேட்டு புஷ் பண்ண வேண்டியது நம்ம வேலை. பட் அவங்க இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்துச்சோ, ஹெல்த், எஜுகேஷன் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பிரைவேடைஸ் பண்ணிட்டாங்க. That's why we need to now concentratedly put our efforts towards saying privatization is not the answer to any problem. நீ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல உன் குழந்தையை இலிட்ரேட் பண்ணா போய் கேள்வி கேட்கலாம். ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல கேட்கும்போது they tell you listen it's our methodology, go over it. இல்லனா take your child with you. அந்த அளவுக்கு it's a sense of accountability இல்ல. நான் தான் எங்க அம்மாட்ட சொன்னேன், okay, I can question a government bank why he is doing something. A private bank that does not even give me answers, does not listen to me. When my sister and I were traveling by bus, when the guy was driving really rash, I was able to yell at him. I told him, you're a government bus driver. You're accountable for my life. ஒழுங்கா மரியாதை சும்மா நீ நல்லா ஓட்டு. அதே நான் பிரைவேட் பஸ் டிரைவர் கிட்ட சொன்னா நிறுத்திக்கு இறங்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ கவர்மெண்ட்ங்கிற போது நம்மளோட sovereignty கொடுக்கணும் அதுக்கு. அதனால நம்மளோட பவர்ல நடக்குது, they are accountable to us. That's why anything government is always better than anything private. And privatization will cause more and more inequality. It is important to open up our markets to entrepreneurs. I'm not saying no. ஆனா அதையும் கண்காணிக்கணும். யார் equal opportunity கொடுத்துதான் ஆகணும். See, you know, microcredit finance ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட். அதையும் எடுத்துட்டு வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். Okay, so we need to coming back to cultural identity. It is very important to now start advocating for individual cultural identities to be protected. நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் பென்சில் எழுதிட்டு டபுள் ஆர் அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆயிடும். கிளாரிட்டியே இல்லாம கன்ஃபியூஷன் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும், நம்ம எக்கனாமிக்கலி ஸ்டேபிளா இருக்கணும், சோசியலாஜிக்கலி ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அப்படின்னா நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு சண்டை போட்டுட்டே இருக்கணும். And we need to understand from where we are pushing them to what. Both cultural identity both are the occupational identity are occupational identity that is livelihood or that is recreational. Occupational identity like music and dance can also be used for other people's recreation. அதையும் protect பண்ணணும். எல்லாரும் பாலிவுட் மியூசிக் என்ஜாய் பண்றோம். ஏன் என்ஜாய் பண்றோம் சொல்லுங்க? சினிமா பாட்டு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்? மியூசிக் நல்லா இருக்கு. ஏன் நல்லா இருக்கு? அது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். யார் சொன்னாங்க உனக்கு நல்லா இருக்கு? கேட்டு such a okay அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. See, I have a question that is this is the biggest problem in culture, in preserving cultural identities. I want to first finish. Okay, yeah, sure. Yeah, so why is cinema music popular? He brought up a very good point. கேட்டு promotion. The more we hear something, the more we like it. Relax. ஏன்னா அதுதான் போடுறாங்க. அதுதான் போடுறாங்க. அதுதான் access இருக்கு. Access அதுதான் இருக்கு. ஒரு நல்ல கிராமிய பாட்டு கேட்கணும்னா எங்க போறது? யூடியூப்ல கூட இல்ல. எந்த கிராமத்துக்குன்னு போறது? ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கே. So கிராமத்துலயும் இல்ல. I saw a board in Easier when I was traveling village tourism. So immediately I asked the driver to turn the car and went inside. I forgot the name of the village. Actually there was a temple in this. It's a typical village. So there was farming and all that. It was during a Pongal time. But nothing interesting, nothing like people running in unfortunately people. It is supposed to be a more with village tourism. So lot
And அதுதான். everyone were sitting like in the verandas and they were smoking and eating something. Like, nothing colorful happened at all. See, but our problem is also that, you know, we want We everything. have perceived visions. See, it's like, it's a, see, I know. Is made up. Ah. So Where they have the spot Pongal, they distribute everything. That's what I'm saying. You know, we are used to 5-star agraharams and, you know, we are used to the experience. We want an experience. Like that, what is that chalk outside Chennai? Chowkidani. I mean, you want to have a chowkidani where the experience of Rajasthan is capsuled within this capitalist sort of space. It's so unfortunate. First of all, rural tourism is an oxymoron. Yeah. So I'm going to come to what Satya was saying. Nariya, it's available in abundance. திருப்பி கேட்கறோம், அதனால பிடிச்சிருக்காரு. கிராமிய பாடல்களை திருப்பி கேட்டா நம்ம குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும். அது நல்ல விஷயமும் இருக்கு, டியூனும் இருக்கு, மெட்டும் இருக்கு, இதுவும் இருக்கு, அதுவும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. It will become extremely popular. What will happen if it becomes extremely popular? It will become economically viable for the musician. That's not in the village. That was not available in the village. I took the children to It's show not them about how village. they I'm saying not village, not city, everywhere. Why is folk arts not viable? Yeah. Economically viable? Because we are not consuming. Why are we not consuming it? Not because it's not fashionable to consume it. Plainly because it is not available. Yep. It is the government's responsibility to make it available. It is our responsibility to make it available. ஏங்க யூடியூபை திறந்தா play that Rajasthani music. பண்றேன். I will say that. Okay. எல்லாத்தையுமே வந்து iTunesல போய் folk music of India போட்டா $12 $15 எவன் கொடுத்து வாங்குவோம்? ஏன் வாங்கணும்? ஏன் பாட்டு கேட்கறதுக்கு நான் எனக்கு $15 கொடுக்கணும்? You have monetized, corporates have monetized even that. And that not a single penny from that comes back to the community. The government's responsibility is to patent, copyright those songs to the community. சொல்லணும், இந்த கம்யூனிட்டில நீ பாட்டு எடுத்தனா அந்த கம்யூனிட்டிக்கு திருப்பி ஏதாவது கொடுக்கணும்னு ஒரு ரூல் போடு. How many of you heard Nimuda song? கேட்டீங்களா? Yeah. How many of you know that it is a very, very, very interesting song from one family of Rajasthan? Bada Ghaziன்னு அவர் பேர். அவரோட குடும்பத்துல he traces it back to 600 years ago. Wow. This song. And only their family sings it. இப்ப அத்தனை பேரும் பாடுறான். நாங்க அவர் போய் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாரு. எங்க பாட்டு எனக்கு சொல்ல கூட இல்ல எடுத்துக்கறோம்னு வந்தாங்க, வீடியோ எடுத்தாங்க, போய் யூஸ் பண்ணாங்க. And our IP law says, intellectual property law says 40 செகண்ட் வரைக்கும் நீ என்னது வேணா எடுத்துக்கலாம், யாருமே எதுவும் சொல்ல தேவையில்ல. In 40 seconds you can make an entire song. So it is the government's responsibility to protect their rights, and it is our responsibility to constantly look for these arts and cultural practices so that we can familiarize ourselves. Folk பாட்டு போட்டா நல்லா ஆடணும்னு தோணுது. எவ்வளவு நல்ல கருத்துக்கள் சொல்றாங்க. Please sing something for us. Like a folk song. Please. Yeah, I will. இல்ல சீரியஸா நாக்குமுக்கா விட அந்த பாட்டுலாம் எவ்வளோ பழைய பாட்டுல philosophy meaning இருந்துச்சு. இப்போ வர பாட்டுல யார் சொன்னா? இப்ப வர folk பாட்டுலயும் இருக்கு philosophy meaning. song Movies. See, but I don't think it's fair to compare movie songs to this. I'm not saying we should not consume movie songs. I'm saying we should. In fact, if anything, it's only the movie industry that at least looks at some of these cultures, at least for their sake. Agreed. That's why I'm not saying you shouldn't consume this, you should only consume that. I'm not taking a purist view over this. I'm only saying there is a need to protect and preserve these cultures, and that will only happen with consumption. And that consumption is only possible once all of us as responsible citizens start looking for it, and the government is induced to protect their rights. Okay, I'm going to show you 2 clips. Okay, one is about a snake charming and how it's banned. The other story is in Tamil and it's about Terukuthu. என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க அந்த தெருக்குத்துல? ரைட் மேல ஆடும். அந்த யா அது தெருக்குத்துனா என்ன? It's a street drama. Street game. அந்த பாட்டு இருங்க யார் பாத்துட்டீங்க? I'm asking them. I want to know. பாத்துட்டீங்க அந்த தெருக்குத்து என்ன இருக்கும் அந்த? நீ பாத்துட்டியா? என்ன பாத்தீங்க? festival போது they will dance என்ன with டான்ஸ்? the pots and then பாட் மேல கல்ல வச்சு
சரி rope walking, pot dancing, அப்புறம் வேற என்ன? Social message be given through. Social message will be given. Okay. Terracotta is a street play where a group of people go and read. So, our newspaper படிக்கிறோம், TV பார்க்கிறோம். But இது சாதாரண மக்களுக்கு தெரியாது. So, I've been part of one when my mother did one. In the group they were educating about breastfeeding to the mothers in Tirupur. So, Okay, so all of us think that street performance literally is Terracotta. Yeah. Street la poi perform panna adu Terracotta. Keep the thought, let's watch the films. I do want to have that discussion about. Yes. I have a Sorry, question. completely correct. Yeah. Please, it's because that is the contradiction that happens for. That is the argument that always is asked during cultural identity questions. See, you're talking about preserving. Where are you going? Please leave like this. Okay. So the cultural you're talking about communities fighting. Please don't. Communities fighting. I mean, fighting to hold on to their own cultural identities, isn't it? See, while I'm a huge supporter of that, that also brings us to the question of இப்போ ஒரு கம்யூனிட்டி அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற கல்ச்சரல் ஐடென்டிட்டி அவங்களோடதுன்னு வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்றோம் அப்படின்னா டெமோக்ரட்டைசிங்னு வருது ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோல்ட் ஸ்மித் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க தான் கோல்ட் ஸ்மித், தே ஆர் ஒன்லி மேக்கிங் கோல்ட் ஜுவல்லரி. சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன், இப்போ நான் போய் கற்றுக்கிறேன். இப்போ நான் கற்றுக்கும் பொழுது ஐ எம் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி. Am I robbing them? Because that's the general argument, right? That we are robbing them of their cultural identity. We are appropriating their cultural identity. Two, by democratizing it, they are becoming disenfranchised. But at the same time, we are enfranchising the art to reach larger groups of people. So how do you view The it? answer to this is recreational democratization. There must be a certain sense that when you're democratizing the art for consumption, as recreational consumption, it is fine. You're spreading the art. But if there is an economic aspect, and if it's limited economic aspect, it must Go back to the community. It must go back to the community because Is that possible? It is possible. Through policy, it is possible. You must say, see, அதனால தான் சொல்றேன் காஸ்டிங்கிற விஷயம் எப்பவும் தப்பு இல்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல காஸ்ட் can be very useful. For instance, நம்ம வந்து ஆர்டிசான் கார்டு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, அந்த ஆர்டிசான் கார்ட்லயே போட்டுருக்கு நீ எந்த கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவர் ஒரு உன்னோட கலை என்ன. அதுல என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா நீ எந்த கலை வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணு, ஆனா உனக்கு அந்த எகனாமிக் இது வந்து நீ உன்னோட கம்யூனிட்டிக்கு சார்ந்த கலையில இருந்து அந்த economic portion. It is important because only then you will create a balanced economic environment. If நேத்து பேசின மாதிரி access and privilege plays a big role. Yeah. ஒருத்தர் கலையை கத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கிற access வச்சு ரொம்ப சீக்கிரம் முன்னேறிட முடியும். Right. Dance is a very good example. Yeah. இல்லையா? நிஜமாவே டான்ஸ் ஆடுற கம்யூனிட்டிஸ்ல இருந்து வரவங்களுக்கு என்ன வழி? அவங்க கிட்ட எகனாமிக் ஆக்சஸ், பொலிட்டிக்கல் ஆக்சஸ், சோஷியல் ஆக்சஸ் இல்ல. Yeah. அதனால அவங்க எல்லாம் பின்தங்கிட்டாங்க. பணக்காரங்களா இருந்தவங்க வந்து டான்ஸ் கத்துக்கிட்டு ரெக்ரியேஷனா மட்டும் இல்லாம அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுத்த உடனே இருந்து கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பறிச்சுக்கிட்டு. We need to draw a line, a moral line, that this belongs to certain people. And see, for dance it might be a little too late. Yeah. For crafts, for certain village and folk art forms, it is still possible. Can you? Is there any example of this having been implemented in any aspect of art and craft anywhere in India, or has it never happened? It's never happened. It has never happened because most art craft based communities are generous and loyal. Yeah. And very honest. Yeah. மத்தவங்களோட ஆர்ட் திருடி நம்ம வாழணுங்கிற எந்த எண்ணமும் இருந்தது இல்ல. ஓகே, அது வந்து கிளாஸ் டிவிஷன்ஸ்ல தான் வருது. ஓகேயா? இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட்னா they have very strong loyalties to what they do, where they come from, their identity. Rajasthanla, I don't know who. Yeah, I just want to say one thing. We can also do that change. We can also be that change. Recently, one of my office employee was
saying that like in the occurrence of big stores like Potlee, Sarasi, or big stores have come up, and the handcrafting, whatever hand weaving is gone. So their family who were traditionally weaving in Arni, they are not doing it anymore. Then they switch to power loom. So power loom, then there's no power at all. So they're totally down. Yeah, in Tirubuvanam also the same thing happened. So what we did, it took some time. We planned for my brother's wedding. We planned to get some sarees from them. It took some time. It took some 2 months to 3 months, but we told them in prior, and they also told it will take some time it to is weave. important as citizens for us to play a part in, right? So then we brought some sarees from them. So See, then அதான் they were சொல்றேன் happy. பாருங்க. அதெல்லாம் And still I'm making it practice ரொம்ப now. minute changes. You can affect one person's life. Only the government has the power to do it en masse. நம்ம ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஒரு வீவர்க்கோ ஒரு ஃபிஷர்மேன்க்கோ சரி பண்ணி எனக்கு மீன் கூட நான் வாங்கிக்கிறேன் மட்டும் சொல்ல முடியும். அத்தனை பேர் மீன் நம்ம வாங்கிக்க முடியும். Correct. Only the government can create that market. Yeah. So coming back to what you were asking about, it is important for us to impose certain rules and regulations and policy-wise regulations. இது வந்து just morality ல நிறுத்தினா பத்தாது. To go slightly deeper. ராஜஸ்தான்ல வந்து ஒரு communities சர்கரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு these sargaras were horse keepers. Traditionally horse keepers, and their job was to make and play two instruments, the dhol and the bhankia. Bhankia is a long brass bugle. நீளமா இருக்கும் bugle மாதிரி, அது பீப்பி ஊதுற மாதிரி. Okay, அந்த bugle-யும் dhol-யும் செய்யணும், செஞ்சுட்டு வாசிக்கணும் as either announcement or welcome. ராஜமுறைகள் போனதுக்கு அப்புறமா அத வந்து ஒரு வெல்கமிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டாவும் ரிச்சுவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டாவும் யூஸ் பண்ணாங்க. They were untouchables. These sargaras are untouchable community. 40 வருஷம் முன்னாடி ஒரு காஸ்ட் பஞ்சாயத்து கூட்டி அந்த கம்யூனிட்டில they decided இனிமே நம்ம இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வாசிக்க மாட்டோம். ஏன்னா கோவிலுள்ள நம்மள விட மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறதுனால கோவிலுள்ள நம்மள விட மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம ரொம்ப மட்டமா ட்ரீட் பண்றாங்க. நம்ம இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் விட்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி they by choice disenfranchise themselves from that instrument, both the instruments. 40 years ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதுல வந்து பெனல்டி, யாராவது அந்த கம்யூனிட்டில இருந்து ராஜஸ்தான்ல இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிச்சாங்கன்னா அவங்க மேல 23,000 rupees பெனல்டி இருக்கு. அதை தவிர்த்து கம்யூனிட்டில இருந்து ஆஸ்ட்ரசைஸ் பண்ணிடுவாங்க, ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. நான் வந்து 40 வருஷம் கழிச்சு இப்ப மீட் பண்ண அவங்கள, அந்த காஸ்ட் பஞ்சாயத்துல உட்கார்ந்த ஒரு தலைவரையும் அவரோட பிள்ளையும் மீட் பண்ண. நான் கேட்டேன், என்னங்க are you social equals now? உங்களோட இது அச்சீவ் இல்ல அண்ணா நாங்க பண்ணது சரிதான் அவர் மழுப்பிட்டு கோவிலுள்ள போறோமோ இல்லையோ கல்யாணத்துலாம் கூப்பிடுறாங்கல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. கோவிலுள்ள போறோமோ இல்லையோ கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறாங்கல்ல. அப்ப நான் கேட்டேன், கல்யாணத்துல என்ன செய்வீங்க, வாசிப்பீங்களா? இல்லையே, நாங்க அதை தொடவே மாட்டோம். நாங்க போவோம், சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், வந்துடுவோம். இப்ப சைலண்டா பக்கத்துல அந்த அவரோட புள்ள உட்காந்துருந்தா சிரிச்சுட்டே இருந்தாரு. இப்படி ஒரு நம்ம சிரிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் கேட்டேன், உங்ககிட்ட என்ன நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? உடனே சொன்னாரு, மேடம் நாங்க வாசிக்கிற இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பத்திரமா பூட்டி கோவில் வச்சிருக்காங்க. நாங்க எப்ப வாசிக்கணும்னு போனாலும் அது தொடர்ந்து கோவில் வாசல் உள்ள இருந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க, வெளியே கொடுப்பாங்க, நம்ம வாசிப்ப திரும்பி கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க. நாங்க கையால செய்யற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நாங்க வாசிக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கோவில் உள்ள பத்திரமா வச்சு பூட்டிருக்காங்க. அதுல இருக்கிற அன்டச்சபிலிட்டி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு இல்ல மேடம், எனக்கு மனுஷங்க மேலதான் அன்டச்சபிலிட்டி. நான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை விட்டதுனால என்ன உள்ள கூப்பிடுவான்னு நினைச்சது முட்டாள்தான். இப்ப நான் வாசிக்கிறது இல்ல, எனக்கு அந்த எக்கனாமிக் வயபிலிட்டி போயிடுச்சு, நான் தொடர்றதே இல்ல. நட்டு இன்னொரு சமுதாயம், சர்கரா நட் இன்னொரு சமுதாயம், அவங்க பப்பட்டியர்ஸ். இவங்க வாசிக்கவும் அவங்க அப்படி ஆட்டம் காமிக்கவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இவங்க வாசிக்கிறது இல்ல, அவங்களுக்கு டோல் இல்லாம பப்பட் காமிக்க முடியாது. அவங்க அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க. And they are invited to weddings, big government functions, to other places, birth, death, எல்லாத்துக்கும் இவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த பாக்கியாவில் அந்த உள்ளதான் கொண்டு மாட்டாங்க, வெளியே தான் வாசிக்கணும் இன்னி வரைக்கும். ஆனா வாசிக்கிறாங்க, அதுல எக்கனாமிக் வயபிலிட்டி இருக்கு. அவர் சொல்றாரு, என் மேல இல்ல அந்த ஸ்டிக்மா, என் மேலதான் அந்த ஸ்டிக்மா, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேல இல்ல. நான் விட்டு கொடுத்ததுனால என்ன உள்ள கூப்பிடுறான்னு நினைச்சது முட்டாள்தான். என்ன கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுற அப்ப கூட தண்ணி பண்ணிதான் ஒன்னா கட்டிச்சு சோறு போடல. எங்க அப்பா வந்து லூஸ்தனமா பேசுறாரு, அவர் புரியலங்க, நான் இன்னமும் அப்படிதான் இருக்கேன்.
அது மட்டும் இல்ல என்னோட ஸ்கில்ல விட்டு கொடுத்துட்டேன் என் பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது 23,000 ரூபாய்க்கு நான் எங்க போவேன் சோ சில சமயம் ஃபோர்ஸ்ட் டிஸ்என்ஃப்ரான்ச்சைஸ்மென்ட் சில சமயம் அன்அவேரா இல்லையா இப்ப நீ கேட்டியே டெமோக்ரட்டைசேஷன் இட் ஹேஸ் டெமோக்ரட்டைஸ்ட் டோலக் எல்லாரும் வாசிக்கிறாங்க இட்ஸ் நாட் பர்టిక్యులர் டு ஒன் ஆர் டோல் எல்லாரும் வாசிக்கிறாங்க டோலின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு அவங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த டோல் ஆனா டோலிஸ் ஆர் எவ்ரிபடி நவ தெருக்கூத்து காமிக்கிறவங்கல இருந்து கல்யாணத்துக்கு வாசிக்கிறவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் வாசிக்கிறாங்க அந்த டோல் அக்கா but once they disfranchise can't someone make them understand and they can adopt? We are doing it. We are working with this. It's very complex process. They are threatening to put 23,000 on my head. They say, "Or our face now only 23,000." So it is difficult. Okay, avlo strong on the sense of operation irukka avangalukkulla. And instrument nala da enna vandu odiki vechitaanga. நான் எடுத்து வாசிக்கிறேன். நான் எடுத்து இந்த டோல வாசிக்கிறேன். டேய் பாப்பாங்க. ஏன்னா நான் அவ இறக்கி வச்சோன்னா அதே ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பெரியவர் வந்து அவர் பெரிய மாளிகைக்குள்ள கூப்பிடுவாரு வாமா சாப்பிடலாம்னு நானும் அதே தோலை வச்சு தொட்டு தானே வாசிச்சிருக்கேன் so it's not the instrument it's the fantastic I'd like to share one small anecdote it's okay okay the thing is it's the same kind of story இந்த தேவதாசிகளோட நாங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த ஒரு சில வருஷங்களா அவங்க இந்த கம்யூனிட்டி தேவதாசி கம்யூனிட்டி ஆக்சுவலி தேவதாசி கம்யூனிட்டி ஆல்சோ இந்த தலித்ங்கிற பேர் மாதிரி தான் அதுல பல கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க தேவதாசிங்கிறது ஒரு காமன் ஐடென்டிட்டி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் 21ஆம் நூற்றாண்டுல அந்த ஃபேமிலிஸ்ல தேவதாசிகள் ஃபேமிலிஸ் பிளஸ் நட்டுவனார் ஃபேமிலிஸ் அவங்களுடைய டிசெண்டன்ஸ்லாம் இன்னமும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் எங்க அவங்களோட ஒர்க் பண்ண போனாலும் அவங்க கிட்ட சொல்ற ஒரு விஷயம் நீங்களாம் ஏன் வந்து ஒதுங்குறீங்க இதுல இருந்து ஏன் ஒதுங்கணும் ஏன் நீங்க உங்களுடைய குலத்தொழிலை செய்யுங்க ஏன்னா அது வந்து அதை வந்து நம்ம தான் கெட்டதுன்னு நினைச்சிருக்கோம் உங்களை ஒதுக்கி வச்சு உங்களை அந்த கலையை நிறுத்திடல கலைஞர்களை தான் நிறுத்திருக்கோம் அந்த கலையை இன்னொரு கம்யூனிட்டியும் மற்ற கம்யூனிட்டிஸும் நம்ம பர்சியூ பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்றோம் நீங்க ஏன் அதை ஆடுறது நிறுத்துறீங்க நீங்க ஆடுங்க அப்படின்னா இல்ல 2 தலைமுறை ஆல்ரெடி ஒரு தலைமுறையோ 2 தலைமுறையோ அதுல டிஸ்கனெக்ட் வந்துருச்சு பிகாஸ் ஒரு பாட்டி ஆடிட்டு இருந்தாங்க பாட்டிக்கு அப்புறம் பொண்ணுக்கு சொல்லி கொடுக்கல பேத்திக்கு சொல்லி கொடுக்கல இல்ல கொள்ளு பேத்தி வரும்பொழுது ஐயோ 2 தலைமுறைக்கு தானே பாட்டிக்கு மறந்து போச்சு ஏன்னா வயசு 80 70 75 ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கேப் நான் சொன்னேன் சரிம்மா நான் சொல்லித்தரேன் நீங்க சொல்லித்தர வேண்டாம் உங்களுடைய மேற்பார்வையில நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எல்லாரையும் உங்களுடைய கம்யூனிட்டியில ஏன்னா உங்களுக்கே மறுபடியும் அதை உங்ககிட்டே இருந்து எடுத்துக்கிட்ட கலையை மறுபடியும் உங்ககிட்டயே நாங்க வந்து ரிவைவல் கொடுக்குற மாதிரி but that doesn't mean that we are teaching you உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு தான் so there is no question of you giving me credit let's do it all in private எவ்வளவோ கெஞ்சணும் but the one thing I realized very recently I asked a friend of mine அந்த கம்யூனிட்டில இருந்து ஒருத்தர் வந்து நாஸ்வரம் பிளேயர் அந்த பேரன் தாத்தா வந்து பெரிய நாஸ்வரம் வித்வான் பேர்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல அந்த பேரனை வந்து நீ நாஸ்வரம் ஏன்பா நீ நாஸ்வரம் கத்துக்கோயேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அந்த பையனோட அப்பா அந்த பையன் 2 பேரும் வந்து அதெல்லாம் ஒத்து வராதுங்க அதெல்லாம் லைக் தே மேட் இட் சவுண்ட் லைக் இட்ஸ் இம்ப்ராக்டிக்கல் பட் ஆனா ஒரு செகண்ட் நான் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் பாஸ் பண்ணி பார்த்தேன் உண்மையாவே அவங்களுக்கு அதுல நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கு அவங்களுடைய மான அவமானங்கள் ஸ்டிக்மா இதெல்லாமே அதுல எம்பெட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது நீங்க கத்துக்கலையா திரும்ப கத்துக்கோங்க இப்போ அந்த சர்க்கரா கம்யூனிட்டியில போய் இன்னைக்கு திடீர்னு 10 குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு டோல் வாசிங்க சொல்லி கொடுக்க முடியாது வேற ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து யாரும் வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது அவங்க வீட்டு பெரியவங்களும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது அந்த even if you take out that 23,000 ban it's still going to be very difficult to revive cultural practices so what I'm saying is the minute you lose cultural identity it's very easy to lose it you lose it over a few decades but to gain it back to revive it is almost impossible it's very very difficult in Rajasthan because of our policy works we've been able to bring about some very interesting policy changes where we are giving benefits like land rights to artist communities. In the Sarkar Pound, we are because the government has agreed to give it to only practicing cultural identities. They said, "Na patta kodukren ma, avanga irukra area le na avanga 40 years ah irukanga and adutla patta illa. Naanga sonna patta kodunga." They said, "Ana ingle practicing community ah ingle." Tell them about the pension. Tell them about how you're unable to prove. Sorry, that pension, right? You're trying to prove. That there are, So we work on getting artists their pension, especially this, from the community artists. And so for getting their pension, we have to prove that they were artists. So
So proofs like photos and videos and things like that. And we don't have it. நீங்க பாருங்க அந்த சிஸ்டமே the system is asking for photo proof and video proof and award proof of the fact that they are artists. But the truth, fact that they're eminent artists. yeah, they're eminent artists. But the point is, these people have not been practicing their art. You have disenfranchised them to practice their art for 20, 30, 40, 50 We years. should speak after this. We've successfully got several pensions passed without any of this in Rajasthan. We've now pushed for a state level survey for artists and issue of artist identity cards. Okay, இப்படி caste identity card கொடுக்கணுமா artist identity card இருக்கும் artisan and the communities identity card and pension எப்படி pursue பண்ணாலும் let you know. So we will. What are we watching now? So we're going to watch two films. The model film வந்து it's a BBC short pop-up clip about snake charmers and the ban on snake charming in India. இவங்க வந்து சஃபேரான ஒரு கம்யூனிட்டி. ஆக்சுவலா அவங்க கால்பேலியான ஒரு நொமாடிக் கம்யூனிட்டி இருக்கு. அதோட ஒரு பிரான்ச் சப்காஸ்ட் வந்து சஃபேராஸ். சஃபேராங்கிற பேருக்கே சர்பென்ட்னு அர்த்தம். பாம்பு, சர்பென்ட், சர்பேரா எல்லாம் ஒரே பாம்பு ஆட்டிகளை தான் நம்ம சஃபேரா பேரை வச்சு பேர் மட்டும் இருக்கு. அவங்களோட லைவ்லிஹுட்டை எடுத்துட்டோம். அதை பத்தி ஒரு 3-minute 4-minute clip. I think for the live webcast, we'll probably come back after we watch the film. Yeah.